For question 14 we have, when concrete is placed under stress, cracks may form. Scientists are investigating ways to prevent cracks from spreading through the concrete. One way to do is by adding very small capsules containing glue to the concrete mix. As the crack spreads through the concrete, some capsules break, releasing glue which fills the cracks as shown. এই জায়গায় ক্যাপসুলস উইথ গ্লু যখনই ক্র্যাক আস্তে আস্তে এই ক্র্যাক এখন পর্যন্ত ইয়ে পর্যন্ত আসেনি, ক্যাপসুল পর্যন্ত আসে নাই। যখনই এই ক্র্যাকটা ক্যাপসুল পর্যন্ত আসবে, you can see what happens. আমি একটু red ইউজ করি। Right. Now, two samples of concrete of identical size were placed under stress. Sample A consisted of concrete only. Sample A কোনটা? ওইখানে ডায়াগ্রাম নাই, জাস্ট গ্রাফ আছে। Sample A তে শুধুমাত্র concrete, sample B consisted of concrete with capsules containing glue. Okay. Stress strain graphs for samples up to the maximum stress before the fractures are shown. এটা হলো আমার for sample A and this is for sample B. Sample A কি? Concrete only. And B তে কি আছে? Concrete with capsules or capsule concrete. Okay, now question কি বললো? Explain how adding capsules containing glue changes the properties. এই যে changes the properties. You'll be surprised if you see যে কি পরিমাণ students, কত proportion of students went with ductile, brittle, malleable. You don't have any of that in your specification. এগুলা কিচ্ছু নাই. So you cannot refer to any of those ideas. So আমি অ্যাপ্রোচটা কি হবে? এই টাইপের question, I think this is a legacy question. Yep. So when you see this, you know যে generally এই question গুলা 6 মার্কের হয়, legacy questions বলে। এটার আগের specification ছিল QWC, which has turned into legacy this time. Anyway, আমাকে দুজনের properties compare করতে বললো in light of the graphs. Graphs এর যদি আমি compare করা start করি, graph থেকে আচ্ছা, you know what, আমি এই জায়গায় লিখি জিনিসগুলা, because ওই নিচে গেলে আমার গ্রাফটাকে দেখাটা টাফ হয়ে যাবে। একটু জুম আউট করি, আমার মনে হয় দেখতে তাহলে ইজিয়ার হবে। Yep, I think this space is enough. লো স্ট্রেসের জন্য ওদের প্রপার্টিজ গুলো কিন্তু ভেরি সিমিলার। দেখো মানে somewhat overlapping. তাহলে I can start by saying for low stress they have similar properties. Then আমি যদি এবার দুজনের এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ কম্পেয়ার করি, খালি কনক্রিট অনলি আর ক্যাপসুল কনক্রিটের, ইউ ক্যান ক্লিয়ারলি সি ক্যাপসুল কনক্রিটের এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ অনেক গ্রেটার। এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ কি রিপ্রেজেন্ট করে? হাউ মাচ এনার্জি ইট ক্যান অ্যাবসর্ব। তাহলে আই ক্যান সে capsule concrete CRE absorbs greater energy. But if you look at the command word in the question over here, it says explain. তুমি যদি যে কোনো claim করবা, you have to back it up. You have to explain why did you say something like that. The explanationটা কি হবে? যে কেন capsule concrete absorbs greater energy? Because
যদিও এই দুইটা সেপারেট দুইটা পয়েন্ট, কিন্তু দিজ আর কমপ্লিমেন্টারি। এই স্টেটমেন্টটাকে ব্যাকআপ করছে এই স্টেটমেন্ট। দিস ইজ দ্য ওয়ে ইউ শুড অ্যান্সার কোয়েশ্চেন্স। দেন হোয়াট উই হ্যাভ, হাই স্ট্রেসে যদি যাই, গ্রেটার স্ট্রেসের দিকে, it becomes quite steep the graph। আর গ্রাফ স্টিপ হয়ে যায় মানে কি, ওর স্টিফনেস এই জায়গায় কি হয়ে যাবে, গ্রেটার for high stresses। তাহলে can I go with this idea? More stiff for high stress। কিন্তু কেন, এটা কি তুমি কিভাবে ব্যাকআপ করবা, মোর স্টিফ, ম্যাটেরিয়ালটা মোর স্টিফ কেন? বিকজ বিকজ এক্সপ্লেইন করতে বলছে কোয়েশ্চেনে। Same thing goes with these 2 points. 1 2 3 4 5 পাঁচটা। This was a 6 mark question। আচ্ছা, ওর ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস কম্পেয়ার করি, যে কি করলাম, ওর ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস হলো এই এতটুক। That's the maximum amount of stress only concrete can endure. But when you compare capsule concrete, look at the amount of stress capsule concrete can endure. Lasted J stress, what do we call the stress? And what does the stress determine? It determines the strength. তাহলে who is stronger, capsule concrete or only concrete? Of course capsule concrete। তার মানে there you go।